Jama'a barkanmu da waraka, barkanmu da kasancewa da ku a da cikin shirin na namu na cikin lafiya baka lafiya, wanda a cikin shirin namu na yau za a ga ta yaya za ki haɗa ɗaya daga cikin jinsin shinkafar da kusan take tashe yanzu a faɗin Najeriya har ma wajen Najeriya. Wannan shinkafa tana da daɗin faɗa a baki kuma ta fi komi sauƙin sarrafawa yayin da za ki yi ta. Wannan shinkafa ita ce mandi rice. Mandi rice kamar yadda ake gani wannan kaza ce da za mu yi amfani da ita wajen yin wannan mandi rice, inda za mu ɗaye fatar ta, za mu raba ƙashin da tsoka, iya tsoka za mu ware a gefe mu ajiye, sannan za mu ɗauko wannan yana ɗaya daga cikin abin da ake ce mai si'tir da rosemary da kuma black pepper. Black pepper shine kanumfari kamar yadda ake ganin sa, kala-kala ne, akwai mai fulawa akwai mara fulawa, akwai garlic tana ɗaya daga cikin ɗanyen cittaki, ɗanyen tafarnuwa kenan da za mu yi amfani da ita a wannan, sannan akwai wannan busasshiyar farar albasa, ita ake cewa white onions. Wannan white onions tana daga ciki, sai kuma citta kamar yadda ake gani, an ga adadin yawan ko. Wannan cokalin shan shayi rabi ne na rosemary da kuma si'tir da kuma black pepper da kuma garlic din nan kamar yadda aka gani, da kuma wannan ana ce mata gyadar miya. Gyadar miya tana daga cikin abu da za mu yi amfani. Duka waɗannan kayayyakin za mu haɗa su a waje ɗaya mu daka, amma banda farar albasa, amma dukansu za a daka su a gu ɗaya. In aka bi mu za a ga yadda za mu yi. Wanda kuma shinkafa ce ta kofi biyu, ma'ana gwangwani biyu kenan, gwangwanin madara ko, sai kuma sai kuma attaruhu guda 4 wanda za mu jajjaga tare da waɗannan kayayyakin mu daka su a lokaci guda, saboda a lokaci ɗaya za mu zuba inda za ki yi boiling ɗin shinkafarki, ma'ana a ɗan tafasa ta sau ɗaya. In kika tafasa ta sau ɗaya sai ki sata a kwalanda, sai ki ɗauko waɗannan kayayyakin da kuma ruwa da mai cokali nawa, cokali 6 a wannan adadin shinkafa na kofi wato 2. Idan kika zuba cokali 6, bayan kin zuba shinkafa za ki ƙara cokali 2. So wannan kayan da attaruhun da waɗannan spices ɗin, ma'ana kayan nan na ƙanshi kenan ko, da kuma ɗanɗano za ki zuba su, da kuma kazar kanta a cikin a cikin ruwa sai ya tafasa 2 ba tafasa 1 ba. Sannan ki ɗauko shinkafa da kika yi fat boiling ɗinta sai ki zuba, sannan ki ɗauko wannan albasar sai ki sa ta a sama, sannan ki ɗauko fried rice spices, za a gan shi in Allah yadda, za a zo a zuba shi ma a samanta. Idan kin zuba sai ki ɗan haftsana ta 1 2 3 shin kenan. Wannan ɗaya daga cikin jinsin mandi rice kenan, wanda ana bin hanyoyi da yawa wajen sarrafa ta. A bi mu a sannu za a ga ragowar in Allah ya da cikin wannan shirin namu na ciki lafiya baka lafiya.
Jama'a an ga yadda muka kammala wannan shinkafa kamar yadda ake gani yanzu, inda muka yi amfani da mintuna har minti 35. In kika lissafa, don muna amfani da gas guda biyu ne, amma in kuma gas ɗaya zaki amfani da shi, ma'ana ko abin dafa abinci guda ɗaya, to zai iya ɗaukaki har minti 45 wajen haɗa wannan mandi rice. Farko abin da zaki fara yi dai mun riga mun nuna kuma mun yi bayanin yadda za a yi. Kada ki manta, girki yana buƙatar lokaci, shi yasa za ku ga kullum ina duba lokaci kafin na ɗora sanwata. So an gani dai shinkafa ta riga ta haɗu kamar yadda ake gani ta nan. Shi na shinkafa ta gama haɗuwa, yanzu kawai ci ya rage. Idan kina bukata kuma za ki iya rufe ta, sai ki samu foil paper, sai ki sa foil paper a samanta, sai ki ɗauko gawayi sai ki zo ki zuba a sama. Shi ma wani method ne na yin mandi rice. Kasancewar waɗansu suna gudun dogowar hanya, so shi isa muka bi wannan hanya. Sannan in kin ga dama a cikin ruwan naki na taface za ki iya sa bay leaf a ciki. Shi ma duk hanyoyi ne da ake yin wannan wato mandi rice. Assalamu alaikum wa ila liqa.
Ba 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 ba